Jai tujas cru quappers 60ans, l'amour ni serait plus qu'un lointain souvenir. La vie semblait m'avoir appris que les rêves étaient réserves aux dunes et que je devais me contenter de squelem. Offret, mais j'étais sur le point de découvrir que le véritable amour, celui qui change les vies, peut servir à n'importe quel âge. Voici mon histoire, celle de comment, et 67 ans. Jai transforms rêves en réalité et trouve le véritable amour. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait changer et jamais votre vision de la vie et DL single quotes amour.ui. Geneviève 67 ans. Jai commencé me demander si l'amour avait encore sa place dans ma vie. Le temps semblait m'éloigner de cette idée, et je m'étais déjà résigné et l'idée que mon histoire d'amour était terminée. J'avais vécu des mois incroyables. Mais les cicatrices du passé me disaient que l'amour était réserve. Aux dunes, et qui débordent d'énergie, et qui ont encore beaucoup de temps devant eux. Et moi bien, j'étais cette étape de la vie où l'amour semblait plus un souvenir qu'une possibilité, en me regardant dans le miroir, je me suis dit que mon histoire d'amour était déjà écrite. Et qu'il ne me restait plus que la solitude. Je voyais les jeunes couples autour de moi, avec leurs rêves et leurs passions, et je me suis demandé, le véritable amour était-il encore fait pour moi? Je ne voulais plus risquer le rejet ou la souffrance, et d'une certaine manière je m'étais fermé de nouvelles expériences. L'ope de souffrir nouveau, de m'abandonner à quelque chose qui pourrait ne pas correspondre à mes attentes, me semblait plus forte que tout désir de vivre un nouvel amour. Mais quelque part en moi, il y avait une flamme qui me s'éteignait. Pas un espoir secret que l'amour puisse encore naître, que je puisse me laisser aimer nouveau. Mais je ne savais pas par où commencer. Comment chercher l'amour après tant d'années de vie? Comment quelqu'un pouvait-il voir en moi, une femme de 67 ans, l'amour qui me manquait encore? C'est à ce moment-là que je rencontre Pyrrhol. C'était apparu d'une manière si inattendue et si simple que je n'ai presque pas réalisé l'impact qu'il aurait sur ma vie. Pierre n'était pas quelqu'un que j'aurais imaginé. Il était plus jeune que moi, avec cette énergie juvénile qui semblait avoir le pouvoir d'illuminer n'importe quelle pièce. Au début, je me suis senti distante. Je pensais qu'il cherchait peut-être simplement de l'expérience. Quelqu'un de plus âge avec des histoires à raconter. Mais quelque chose dans son regard, quelque chose dans ses mots, me disait qu'il était peut-être allé pour quelque chose de plus profond. Je me suis mise et tout remettre en question. Comment pouvait-il s'intéresser à moi, une femme qui avait tant vécu et qui pensait que l'amour n'avait plus sa place dans sa vie? Comment pouvait-il me voir? Hélas que je ne me voyais plus de la même façon. Tout cela semblait impossible, mais en même temps, une part de moi voulait croire que peut-être, juste peut-être, l'amour avait encore quelque chose à m'offrir. Mais c'était réel ou juste une illusion. Avec le temps, j'ai réalisé qu'en me fermant à l'amour, je m'éloignais de la possibilité de vivre quelque chose de nouveau, de m'autoriser à être nouveau heureuse. Mais, plus encore, j'ai compris que l'amour n'avait pas d'âge, pas de limite. Il survenait au moment où l'on s'y attendait le moins, lorsqu'on s'autorisait à vivre sans restrictions, sans peur, sans jugement, et ainsi, pourrait le communiquer. Et transformer quelque chose que je pensais produire en une nouvelle possibilité, bien que pour réaliser qu'il entrait dans ma vie avec douceur et bienveillance. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, est-ce que je commets la même erreur que, par le passé, les cicatrices émotionnelles des amours passés, des promesses non tenues et des cœurs brisés refont surface dans mon esprit,
comment pouvez-je m'abandonner louer. Ailes que le passé me hantet encore, comment pouvez-je lui faire confiance. Ailes que j'avais déjà blessé tant de fois. En vérité, une partie de moi voulait croire que l'amour était nouveau possible, mais l'opéra était plus forte. J'avais tant perdu par le passé, et ces pertes m'avaient appris à être prudent. E protéger mon cœur compériles. Quil s'approchait de moi, la connexion que nous ressentions m'effraie, c'était si natural, si facile, peut-être trop facile. G communiquai me demanda s'il me voyait vraiment tel que j'étais, ou s'il recherchait simplement quelque chose d'éphémère, comme tant d'autres avant lui, était-il simplement curieux. M'abandonnerait-il une fois quil me connectera? Plus profondément, ses doubts commenceraient me wronger. J'ai beaucoup propense à mauvaise passes, et ses harms qui m'avaient promis un amour éternel mais qui m'avaient quitté sans explication. La douleur du rejet, le sentiment de ne pas être à la hauteur, étant encore présents dans ma mémoire. Comment pouvais-je nouveau prendre des risques? Comment pouvais-je nouveau faire confiance à quelqu'un? Sachant que l'avenir était incertain et que l'amour peut être éphémère, avec Pierre j'ai ressenti une sensation inexplicable, comme si, pour la première fois depuis longtemps, on me voyait vraiment, mais en même temps. Cette sensation me rendait vulnérable et je ne savais pas comment y faire face. J'avais envie d'effort, de me cacher, mais en même temps, une partie de moi me disait que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Je ne voulais plus vivre dans l'opéra blessé. Il fallait que je reapprenne à lui faire confiance, et moi aussi. C'est un jour, alors que nous prenions un café au bord de la rivière, qu'il me regardait si directement. Comme s'il savait déjà tout ce que je ressentais, Geneviève de voir. Que t'apportes les blessures du passé, mais je suis allé, et je ne veux pas que t'aies peur. Je suis allé pour toi, pas pour te faire du mal. Ces mots, si simples, furent un soulagement inattendu. Je ne savais pas quoi dire, ces mots m'ont fait réaliser que peut-être, juste peut-être, l'amour n'était pas quelque chose dont j'avais besoin de voir pas. Peut-être que l'amour était une question de confiance, de soumission, sans chercher à contrôler chaque aspect de l'histoire. J'étais confronté à quoi, continuer à me cacher de l'amour ou me permettre de vivre ce qui m'attendait. Ce n'est pas une décision facile, mais je commence à comprendre que pour vraiment connecter l'amour, je devais abandonner l'opéra du passé. Je savais que je ne pouvais pas vivre toute ma vie dans l'opéra blessé. Je devais avoir confiance en moi. Pierre, et certes, j'avais besoin de me faire confiance et de savoir ce qui s'est passé entre nous. Petit. Je me suis rendu compte que l'opéra de mes blessures et nouveau me paralysait, per elle ne me jamais. Dans la moindre raison de douter de lui, au contraire, il s'est toujours montré attention, gentle et patient. Mais l'opéra de me trahir me wrongait toujours, et je me suis retrouvé m'éloigner constamment de lui, essayant de garder une distance de sécurité, même si mon commis poussait à me rapprocher. Mais au fond de moi, je savais que je me trompais, je savais que je créais des barrières qui empêchaient l'amour de s'épanouir comme il le devrait. Puis un matin, alors que nous promenions ensemble dans le parc. Le soleil s'est levé et une légère brise caressait nos visages, per Emma. Regardez avec ses yeux calmes et me demande, Geneviève, pourquoi te fais du mal en te fermant nous? L'amour ne doit pas être un fardeau, il doit être un cadeau. Geneviève, pour que vos se fais mal se fetchendo para nous, o amanio div ser fardeau, el div ser presente. Asterisk ses mots resonant en moi, pour que me facegi autant.
Di mal, poa koi ni puvagi posmi permetra di viva schemetate offert. G milases piga par aniper rationale, aniper ki navate plus descens, perel ni mi demandate pos di lua ouvre monca et di lua donat out mon omur concadiu. Il me demandate justi di feren pos, un petit pos, pour me. Rapprocha, pour lesus qui grandissate entre nous se developer naturellement, hypris ani grande inspiration et, pour la première fois depuis longtemps. J'ai pris la décision de laisser l'op derrière moi. J'ai décidé de m'abandonner isqg ressenté, sans plus de doubts, sans plus de questions, je vais essayer de vivre avec les chains du passé qui m'empêchent de vivre le présent. Pirel et im seats et-il ma montri. Passes accesses proles, que le véritable amour n'était pas quelque chose que je devais craindre, mais quelque chose que je devais embrasser, ani foi cette décision prise. J'ai commencé m'abandonner, petit, je ni me caché. Plus, je ni m'éloigné plus, et chaque mot d'amour qu'il me disait, et chaque geste d'affection, mon kisses ouvrit en plus, j'ai enfin compris que l'amour n'exige pas la perfection. Et encore moins un passé impeccable. Le véritable amour, c'est accepter l'autre avec toutes ses imperfections, avec les marques du temps, et avancer ensemble, avec courage, en prenant cette décision, j'ai réalisé que j'ai changé. Je n'étais plus la femme anxieuse et craintive, qui s'est regardée dans le miroir. Je m'autorisais y vivre la vie dont j'avais toujours rêvé, certes, je m'autorisais y être heureuse. Je m'abandonnais y l'amour, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était réel et que cela me suffisait, y cette époque. Avec Pierre j'ai commencé à réaliser quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. N'était pas un simple amour qui s'est déroulé entre nous, ce que je ressentais pour lui n'était pas un amour de jeunesse, ni un amour impulsif, mais un amour mature, profond et complètement inattendu. Je me suis retrouvé à prendre et redécouvrir le but de la vie à travers son regard. Ce que je pensais être une expérience fugace, quelque chose que je cherchais simplement et ressentir et nouveau en vie, devenait quelque chose de plus. Pirel avait cette fécond calme et naturel de me rassurer, sans me brusquer, il ni me mettait pas la pression, ni me donnait pas l'impression d'être quelqu'un d'autre. Avec lui, je pouvais être moi-même, et petit, j'ai commencé à réaliser que moi aussi, j'ai changé, mais cette fois de manière beaucoup plus profonde, cette épouse médiale. Ailes que nous marchons en ville, rien de petites choses. J'ai réalisé quelque chose de fondamental. Pierre il ne me regardait pas comme une personne accablée par les années, marquée par les cicatrices du passé. Il me voyait comme une femme entière, quelqu'un qui méritait d'être aimé, tel que j'étais, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie belle. Non pas à cause de mon reflet dans le miroir, mais grâce à ce qu'il me fit ressentir. Ce qui s'est passé n'était pas une simple histoire d'amour conventionnelle, l'amour qui s'est développé entre nous était comme une danse calme, sans hate, sans attentes réalistes. Je le voyais bien, Pirel ni me jugeait. Pas et ni me comprit pas d'anciens amours, il ne voyait pas mon âge comme un obstacle, mais comme une part de mon histoire qu'il respectait. Il me fait comprendre que ce qui compte vraiment, c'était le présent, ce que nous vivions tous les deux, et cet instant préacute si is. Single quotes ava is déjà rate tant d'opportunités par le passé. Et j'étais déjà convaincu que l'occasion de vivre un amour véritable et complet était derrière moi, mais, quand j'ai regardé
Pierre high comprise que la vie news offer de nombreuses occasions de prendre un nouveau départ, même épis tant de deceptions, et la plus surprenant. C'est qu'us nouvel amour ne me pas semble être ani chose. Forcé, ani chose y conqueror, il se déroulait simplement, en douceur et naturellement, comme s'il avait toujours fait partie de mon destin. C'est les 17 rencontres inattendues que joy comprise que le véritable amour n'a pas besoin. Diata, dramatique ou bouleversante. L'amour peut être calme, paisible, et pourtant profond et transformateur. C'est ce que joy découvert en Pierre un amour qui ne m'a pas fait oublier le passé. Mais ce qui m'a aidé l'accepter dans sa totalité, un amour qui n'exigeait pas la perfection, mais seulement le courage de vivre ce qui nous attendait, et mesure que notre relation se renforcait, quelque chose communiquait me tracassa. Ce n'était pas seulement mes sentiments envers Pierre, mais aussi de ce que les autres pensaient de nous, chaque fois que nous étions ensemble. J'avais l'impression que les regards des autres étaient constamment braqués sur nous, des regards curieux, des questions d'agaces en inquiétude, comme s'ils attendaient une explication. J'ai commencé à avoir l'impression d'être observé en permanence. Comme si notre bonheur était un spectacle pour les autres, Geneviève tisse. DKDU. Il était beaucoup plus loin. Ces mots ont commencé ressonner dans ma tête, venant d'amis, de la famille, et même des connaissances. Les critiques ont commencé à surgir, non pas directement, mais dans les regards et entre les lignes. Des conversations, ils ne le deseaient pas y voir, mais je sentais qu'ils n'approuveraient pas notre amour, et soudain, j'ai recommencé à me poser des questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai me trompé, en laissant un amour aussi improbable se produire, pour elle était toujours si calme, si sûre de lui, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir vulnérable. Chaque regard des autres me faisait douter de notre bonne conduite, j'essayais de l'ignorer, mais la pression sociale me gagnait. Je voyais les gens le regarder, puis me regarder, comme s'ils cherchaient y comprendre ce que deux individus si différents pouvaient avoir en commun, et bint. Les questions surgissaient, est-il avec toi par injurit, ou phase de KDU? Pour te rajeunir, je ne savais plus si j'agissais bien, mais sans de mon chapes midi, et les que nous prenions un café dans un petit bistrot, pour me dit quelque chose qui a tout change. Il me regardait dans les yeux et me dit, je me fiche de ce que les autres pensaient, Geneviève, ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Unio me importo como quos outros pensum, Geneviève ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre, ces mots m'ont tellement touché que, l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression de me révéler d'un cauchemar. Comment avais-je pu laisser les autres influencer ce point mon bonheur? Comment avais-je pu faire passer leurs pensées avant mes sentiments? Je le savais, Pierre avait raison. L'amour ne devrait pas être fait par des opinions extérieures, mais par la vérité que nous avons vécu les deux. Je laissais les autres définir quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, je devrais comprendre et vivre. J'ai décidé que je ne voulais plus me cacher. Je ne voulais plus laisser les critiques et les regards des autres définir ma vie. Je n'avais besoin de l'approbation de personne pour vivre selon mon cœur. Je m'autorisais enfin le bonheur, et c'était l'essentiel. J'ai regardé Pierre pour la première fois. Je me suis senti complètement libre de vivre ce que nous vivions, sans me soucier des temps des autres. Ce qui comptait vraiment, c'était notre amour, ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Et rien de single quotes aut.au.aujoua de single quotes hui, quand je regardais en arrière.
Vois unifem differente di celle QJT. Avant, per intra dans morvi. Genevieve 67ans, n'aurais jamais imagine que le véritable amour était encore possible. L'envie semblait me voir montrer que le malheur était passé, mais maintenant. Ici de Pierre comprends que l'amour était quelque chose qui arrive quand on s'y attend le moins et, plus important encore, quand on se permet de le vivre pleinement. Je trouve dans Pierre seulement un compagnon, mais quelqu'un qui me ramène à l'envie. Il me apprit que l'amour n'a pas d'âge, que la capacité d'aimer et d'être aimé diminue pas avec le temps. Il me fait comprendre que le véritable amour n'exige pas la perfection. N'exige pas d'être sans défauts ni d'avoir une histoire immaculée. Le véritable amour est simple, il not est grand lorsqu'on s'abandonne, lorsqu'on s'autorise y vivre le présent avec l'autre, sans peur, sans regrets. Et même si dead outs persistent de temps y autre, j'ai appris ni plus. M'inquiète de ce qui pourrait mal tourner, car l'amour sincère transcende les insécurités. Per il me donne quelque chose que j'y croyais avoir perdu, la liberté d'aimer et d'être aimé sans conditions, sans pressions extérieures. Il s'efficace de ce que pensent les autres, et ainsi, il me libère des chaînes de l'opinion des autres, me permettant de vivre notre amour sans peu à dot j'y regarde per hood, j'y vois plus d'un homme avec qui partage ma vie. J'y vois un partenaire, quelqu'un qui me fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, vivre de nouvelles expériences et, set out. Quoique le véritable amour peut naître à tout moment de la vie, ensemble. Nous avons appris que l'amour ne se résume pas à ce que nous avons perdu dans le passé, mais c'est ce que nous pouvons construire ensemble dans le présent. Je me suis enfin autorisé y vivre rêves. Non pas parce que j'étais un new pass, que le temps jouait en ma faveur, mais parce que j'ai enfin accepté que l'amour n'est pas quelque chose à craindre, il s'évite. Et Pierre était local pour moi de retrouver cette liberté, local pour renouer avec une partie de moi qui avait été perdue au fil du temps. Aujourd'hui, j'ai plus que de l'amour seats. J'ai une nouvelle chance d'être heureuse, de me sentir aimée et d'en et c'est, croyez-moi, le plus beau cadeau que la vie puisse m'offrir 67 ans. Le véritable amour, celui que l'on vit cause et aime, n'a pas d'âge, il est, tout simplement, et c'est ce qui compte. Parfois, nous croyons que le malheur de la vie est déjà passé, mais, comme je l'ai montré aujourd'hui, le véritable amour n'a pas de date d'expiration. Genevieve me appris qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, pour s'autoriser le bonheur et pour vivre l'amour pleinement et sans regrets. 67 ans, elle éprouve que le cœur beaucoup offre, quel que soit l'âge et dot si vous aussi, vous croyez que le véritable amour peut naître à tout moment de la vie. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres histoires inspirantes. Comme celle-ci, et si cette vidéo vous touche, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela nous permet de partager davantage de messages d'espoir, d'amour et de dépassement de soi. N'oubliez pas, la vie est faite d'instants et il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, et bien dans la prochaine vidéo.